Nunca pensé que o peor día da minha vida. Kamakaria com o sorriso orgulhoso das meus proprios pais, naquela manhã. Entrei na casa en cresci, segurando as mas dos meus dois filhos. Eles estavam animados para passar o domingo com os avós. Meu filho mais velho carregava desenho, que havia feito especialmente para minha mãe. Minha filha, ainda pequena, escondia atrás das costas uma flacolhida noje RDIM. Por instante. Achei que tudo voltaria a ser como antes, mas bastou abrir a porta para perceber que eu estava completamente enganada. A sala estava decorada para uma grande festa de família. Veils, flores, e uma mesa cheia de doces ocupavam todo o espaço. Meus irmãos, tias e primos conversavam alegremente. No centro de todas as atenções estava Lucas, o neto favorito dos meus pais. Minha cunhada Soria como se fosse a dona da casa. Enquanto meus pais não tiravam os olhos dele, quando meus filhos correram na direção dos avós, esperando abraço. Minha mãe apenas deu passo para trás. O sorriso das crianças, DSAPARECU dada-me pai olho para elas com frieza. E disse, hoje esta festa e para quem realmente merece fazer parte desta família, meu filho ficou imóvel, segurando o desenho com tanta força, que o papel químico AMASSAR. Tentei acreditar, que era apenas mal-entendido. Me. Eles só queriam cumprimentar vocês, minha mãe cruzou os braços, e respondeu sem demonstrar qualquer emoção. Necessitamos neto que sempre sonhamos. Não precisamos de mais ninguém roubando a tenho dele. Senti meu coração apertar. A minha filha segura minha roupa. E pergunto baixinho, mami, a vovó, está brava comigo? Eu mal consegui respirar. Antes que eu respondas. Minha cunhada sorriu discretamente, satisfeita com a situação. Então, meu pai apontou para a porta, leave seus filhos embora. Eles não pertencem a esta festa. O silêncio. Tomo conta da sala, ninguém teve coragem de defender aquelas duas crianças em OCNTS. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto de meu filho, enquanto ele rasgava, sem querer, o desenho que havia preparado com tanto carinho. Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Segurei as mãos dos meus filhos e saí dali, sem olhar para trás, enquanto caminhávamos do carro. Prometi silêncio, que eu nunca mais permitiria que alguém os fizesse sentir menos importantes, mas eu ainda não sabia que aquilo seria apenas o cômico meus pais acreditavam, que eu podiam humilhar meus filhos, sem enfrentar consequências. Eles tinham certeza de que eu sempre controlariam a família, o dinheiro, e a verdade, o que eles não imaginavam era que segredo enterrado havia muitos anos. Estava prestes a destruir tudo o que construíram, e quando esse segredo finalmente viesse à tona, ninguém naquela família voltaria a ser o mesmo. Durante dias, meus filhos perguntaram o que tinham feito de errado. Cada pergunta era como uma faca atravessando meu coração. Meu filho olhava para o desenho rasgado, guardado dentro da mochila, como se ainda esperasse uma oportunidade para entregá-lo a avô. Minha filha, antes tão alegre, passou a evitar qualquer assunto relacionado à família. Ela acreditava que realmente não era boa o suficiente para ser a medida eu jamais permitiria. Que aquela crueldade marcas o futuro deles. Foi intuo que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Cortei completamente o contato com meus pais. Bloqueei meus. Ignorei mensagens dos parents. E reconstruí nossa rotina longe daquela casa. Pela primeira vez em muitos anos. Após comigo a voltar. Enquanto isso,
Meus Pais continuavam exhibindo Lucas como orgulho da família. Publicavam fotos nas redes sociais. Organizavam festas luxuosas e faziam questão de mostrar para todos que ele seria o único herdeiro, mas o que ninguém sabia era que aquela imagem da família perfeita escondia mentiras perigosas. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era o antigo advogado do meu Eva, sua voz. Parecia preocupada. Preciso conversar com você pessoalmente. How amo siento muito importante. Que seu pai nunca contou meu coração acelerar o no dia seguinte. Encontrei o advogado em pequeno escritório no centro da cidade. Ele colocou uma pasta antiga sobre a mesa. Os documentos estavam amarelados pelo tempo quando abri a primeira página. Minhas mãos começaram a tremer. Meu Eva havia deixado testamento secreto. E nele existia uma condição que ninguém da família conhecia. Toda herança deveria ser dividida igualmente entre todos os netos biológicos. Sem qualquer favoritismo, caso alguém tentasse excluir uma das crianças ou manipulasse a herança, perderia automaticamente o direito à própria parte. Fiquei em silêncio. Aquilo explicava muita coisa. Meus pais esconderam aquele documento durante anos. Porque decidivam entregar tudo apenas para Lucas. Eles acreditavam que ninguém jamais descobriria a verdade, mas o advogado revelou. Mas uma informação dias antes de morrer. Meu Eva gravou vídeo explicando exatamente por que criou aquela cláusula. Ele dizia que nenhuma criança da família deveria crescer, sentindo assim menos importante do que outra. Naquele instante, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu Eva havia tentado proteger meus filhos. Muitos anos antes mesmo de eles nascerem. Eu entendia que não estava lutando apenas pela dignidade das minhas clientes eu estava defendendo. O último desejo de homem gesto. O advogado respirou fundo. Antes de dizer algo que mudaria tudo, o vídeo será apresentado na reunião da família no próximo domingo. E seus pais ainda não fazem ideia de que eu encontrei esses dias e eu ambiente o estado daquele escritório, segurando a pasta contra o peito, pela primeira vez desde a Humilharam. Senti esperança. Meus pais acreditavam que continuavam controlando a verdade mas em poucos dias, diante de toda a família, seriam obrigados a enfrentar as consequências das próprias escolhas. O domingo chegou. Mais rápido do que eu imaginava. Respirei fundo. Antes de entrar na casa dos meus pais, pela primeira vez desde a Humilharam, eu não carregava medo. Segurava apenas uma dos meus filhos. E a certeza de que a verdade finalmente seria revelada. A sala estava cheia. Meus tios, primos e amigos da família saíam, enquanto meus pais exibiam Lucas, como sempre faziam, quando me viram entrar. Minha me franziu a testa. Você ainda tive coragem de aparecer? Antes que eu pudesse responder, o advogado do meu Eva entrou na sala. O ambiente ficou completamente silencioso. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e disse com firmeza, Todos com receio ultimamente do senhor Antonio. Meu pai empalideceu. Minha me tenta interrompê-lo. Isso não é necessário. Mas já era tarde. O advogado abriu o testamento e começou a ler cada palavra conforme a leitura avançava. Os rostos das famílias mudavam. Todos descobriram que meu Eva havia determinado que todos os netos fossem tratados igualmente e que qualquer tentativa de excluir uma criança resultaria na perda dos direitos sobre a herança. Meu pai levanta-se desesperado. Isso é mentira. Então, o advogado liga uma televisão que estava na sala.
imagem de meu Eva. Apareço na tela, mesmo envelhecido. Sua voz continuava firme. Esse algum dia vocês estiveram assistindo esta gravaca. E porque alguém colocou orgulho acima da família. Nenhuma criança merece crescer, acreditando que vale menos do que outra. Esse alguém humilhar dos meus netos por favoritismo. Perdera tudo o que disse, silêncio pesado. Tomo conta da casa, minha-me. Como que esse eu herdado meu pai? Não conseguia dizer uma única palavra, pela primeira vez. Toda a família enxergava como eles realmente eram, meus filhos se afastaram deles. Alguns balançavam a cabeça. Decepção. Outros viram abarcar meus filhos estat meu filho. Segurava novamente descenso, desta vez. Não era para minha-me, era para o bisavô, que, mesmo depois de partir, havia protegido seu futuro, dias depois. O processo foi concluído, meus pais perderam o controle da herança, e também o respeito da família. Lucas não teve culpa de nada, mas finalmente entendeu que o amor não pode ser conquistado. As custas da dor de outras crianças, quanto amam. USA a parte da herança destinada a los meus filhos, para garantir seus estudos, e construir uma nova vida. Longe da amargura do favoritismo, numa tarde tranquila. Minha filha cru mim no jardim. E pergunto, mami, agora nós também pertencemos a uma família. Sorry. Ajoelhei-me diante dela. E abracei com toda a força, sem meu amor. Nós sempre pertencemos. Eso estivamos procurando. O lugar certo, enquanto o sol se punha. Percebi que a maior vitória nunca foi a herança, foi devolver aos meus filhos aquilo que ninguém tem o direito de tirar de uma criança. A certeza de que os não amados valorizados e suficientes. Exatamente como os não, naquele dia. Meus pais perderam tudo. O que acreditavam ser importante, mas meus filhos ganharam algo muito mais valioso, uma família construída. Sobre a respeito verdade e amor.